Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhare Gopi Jana Vallabha Giridharadhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachaya Yamunatira Vanachaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhare Gopi Jana Vallabha Giridharadhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachaya Yamunatira Vanachaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada
Festival was of her Bhakti Chайтанья Swami, His Divine Grace A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Shri Nitai Nimai Sundar Ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande, Slava Saprasham Saprednam, Slava Saprasham Saprednam, Slava Saprasham Saprednam, Slava Shri Guru Shri Gauranga, Slava Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Well, let's see now what. We are going to read Suvarna Chitayam Srimad Bhagavatam Glava Pesni Devetaya Glava Chadvartaya Stick 67 Chadvarti Glava Nazavayat Sashtarata Devasamuni. What is it? Askablats. Maharaj Amrish. No. Okay. No. Okay. And there's the verse there. Sorry, just a sec. Naham Atmanam Ashase Mad Bhakti Sadhubir Vina Shriyam Chatyantikim Brahman Yesham Gatir Aham Para Nahamatmanam Ashase Mad Bhakti Sadhu Birvina Shriyam Chatyanti Kim Brahman Yesham Gatir Aham Para Nahamatmanam Ashase Mad Bhakti Sadhu Birvina Shriyam Chatyanti Kim Brahman Yesham Gatir Aham Para Nahamatmanam Ashase Mad
Bhaktai Sadhu Birvina Bhakti Chайтанья Shriyam Chatyanti Kim Brahma Yesham Gatir Aham Para Nahamatmanamashase Mat Bhaktai Sadhu Birvina Shriyam Chatyanti Kim Brahman Yesham Gatiraham Para Bhakti Sadhu Birvina Yam Chatyanti Kim Brahman Yesham Gatiraham Para What did you? На, не, ахам, я, атманам, духовное блаженство, ашасе, желаю, макбхактайхи, тех, кто предан мне, садубих, праведников, вина, без, шриям, 6 моих достояний, ча, также, атьянтики, высшее, брахман, о брахман, ешам, которых, гатиги, предназначение, ахам, я, пара, высшее. Перевод и комментарий его божественной милости Шри Шримада Че Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. О лучший из браманов, без святых людей, у которых нет иной цели, кроме меня, я не хочу наслаждаться духовным блаженством и своим непревзойденным богатством. О лучший из браманов, без святых людей, у которых нет иной цели, кроме меня, я не хочу наслаждаться духовным блаженством и своим непревзойденным богатством. Комментарий. Верховный Господь самодостаточен, но наслаждаться духовным блаженством Он хочет только вместе со своими преданными. Во Вриндаване, например, хотя Кришна самодостаточен, Он, чтобы усилить свое духовное блаженство, ищет общество преданных, мальчиков-пастушков и гопи. Чистые преданные, способные доставить удовольствие Верховному Господу, несомненно, очень дороги Ему. Верховный Господь не просто наслаждается обществом своих преданных, но поскольку Он безграничен, Он стремится увеличить число преданных до бесконечности. Поэтому Он не сходит в материальный мир, желая побудить непреданных и восставших против Него живых существ вернуться домой, к Богу. Он просит их предаться Ему, ибо Он, безграничный, хочет, чтобы преданных становилось все больше и больше. Движение сознания Кришны старается сделать так, чтобы число чистых преданных Господа постоянно росло. Нет сомнений, что преданный, который помогает Господу исполнить
это его желание косвенно подчиняет себе Верховную Личность Бога. Хотя Верховный Господь в полной мере обладает всеми 6 достояниями, Он не испытывает духовного блаженства без своих преданных. Здесь можно привести такой пример. Если у богатого человека нет сыновей, его богатство не приносит ему радости. И чтобы испытать полное счастье, такие люди иногда усыновляют ребенка. Чистому преданному известна наука духовного блаженства, поэтому чистый преданный всегда старается увеличить трансцендентное счастье Господа. Naham atmanamasha say, madbhaktai sadhubirvina, shriyam chatyanti kim brahman, yesham gatir aham para. Лучший из браманов, без святых людей, у которых нет иной цели, кроме меня, я не хочу наслаждаться духовным блаженством и своим непревзойденным богатством. Let's just read the next verse also. Ye daragara putrapta pranam vitam imam param hitvamam sharanam yata katam tam styaktум utsahe. Поскольку чистые преданные только ради служения мне оставляют свои дома, жен, детей, родственников и богатства, а иногда и жизни, поскольку они перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить? Комментарий. It's okay. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakaptrivistya Kripa Sindhu Vyayacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we're just continuing with our theme of getting and giving association. Мы продолжаем тему, которую начали раньше, о том, как давать и получать общение. Yeah, and now we're sort of, well, we're going to, we were focusing on getting, we're going to sort of shift a bit gradually towards giving. До этого мы больше сосредотачивались на том, как получать общение, а теперь мы постепенно перейдем к теме, как давать общение. But here we're still in the getting side. Но здесь пока еще тема все равно остается о том, как получать общение. Is it polychenia is the noun? Yeah? Okay, so this is the Supreme Personality of Godhead speaking. Здесь приводятся слова Верховной Личности Бога. And I imagine you know the story. He's speaking to Devasa Muni. Я уверен, вы знаете историю, когда Господь обращается к Дурвасе Муни. Devasa Muni offended great devotee Maharaj Ambarish. Дурваса Муни оскорбил великого преданного Махараджа Амбариша. And as a result, he was attacked by the Sudarshan Chakra of the Lord. И в результате этого за ним стала гоняться Сударшана чакра Верховного Господа. And he ran to try to escape. И он стал убегать от нее, чтобы спастись. But he couldn't escape. Но ему это не удавалось. So he was asking different great people for advice, what to do, how to get free of this. Поэтому он обращался к великим личностям за советом о том, как ему избежать, как ему спастись. And eventually Lord Shiva advised him to approach the Supreme Lord. И в конце концов Господь Шива посоветовал ему обратиться к Верховному Господу. Because it's his weapon. Потому что Сударшана чакра — это его оружие. So he tried that. И Дурваса Муни попытался сделать это.
but the Lord was not willing to help, Но у Господа не было особого желания помогать ему. or really even the Lord said he was not able to help. Но на самом деле он сказал, что у него нет возможности помочь Дурвасимуни. Yeah, the Lord said, well, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives like interesting little insight. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур делится таким небольшим пониманием этой темы. That Dvasamuni said to the Lord that you are famous for being very merciful to the distressed. Дурвасамуни обратился к Господу со словами: я знаю, что ты очень милостив к тем, кто находится в беде. And I am very distressed. Я в очень большой беде. So I am a candidate for your mercy then. Поэтому я кандидат на получение твоей милости. Please give me mercy. Пожалуйста, дай мне милость. And free me from this terrible weapon. И освободи меня от преследования этой твоего могущественного оружия. And the Supreme Lord said, you are right. Верховный Господь ответил: да, ты прав. I have a very merciful heart. I'm very merciful to the distressed. У меня очень милостивое сердце, я очень милостив по отношению к тем, кто попал в беду. Unfortunately, here today we have a problem. Но сегодня, к сожалению, у нас есть одна проблема. You want mercy from my merciful heart, Ты хочешь милости от моего милостивого сердца, but I am sorry to inform you, но, к сожалению, я должен сказать тебе: I don't have my heart any longer. у меня больше нет моего сердца. What to do? Что делать? I gave it to my devotees. Я отдал его своим преданным. So you want some mercy from my merciful heart? You must go back to Maharaj Ambarish. Поэтому, если ты хочешь получить милость от моего милостивого сердца, тебе нужно вернуться к Махараджа Амбарише. And then Dvasamuni, well, eventually he did that. И в конце концов Дурваса Муни так и поступил. And in that way he was freed, saved from this deadly situation. И таким образом он спасся от этой смертельной опасности. And so here, though, in these two verses, and even there are other verses right around here, in which the Lord expresses himself in similar ways. В этих стихах, в этих двух стихах и также еще в нескольких стихах Господь объясняет In similar ways. подобным образом. Yes, and he is revealing that he is very attached, attracted. He cannot do without the association of his devotees. Он раскрывает свое сердце, говоря, что он не может наслаждаться духовным блаженством без святых, без преданных. And so it's not just that we need the association of devotees. Поэтому нельзя сказать, что только мы нуждаемся в обществе преданных. The Lord feels he needs the association of devotees. Господь утверждает, что Он также нуждается в обществе преданных. So if he needs the association of devotees, what about us? Поэтому раз уж Он нуждается в общении с преданными, тогда что уж говорить о нас? Of course, his need for the association of devotees is on a very high level. Конечно, его потребность общения с преданными находится на очень высоком уровне. Yeah, that's explained also by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И этот момент также объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. That Kripa Shakti, that mercy of the Supreme Personality of Godhead, which he gives to his devotees, что это крипа шакти или та милость, которую Господь дает своим преданным, that is like the king or the queen of all his internal potencies. это царь или царица всех его вечных
энергии. Yeah, and he gives this to his devotees. И он дает эту милость своим преданным. And then they become the proprietors of this most amazing aspect of the nature of the Lord. И таким образом преданные становятся владельцами этой удивительной потенции Господа. It is the central part of the Hladini Shakti. Это центральная часть Хладини Шакти. Hladini Shakti means the potency of the Lord to enjoy. Хладини Шакти — это энергия Господа, которая отвечает за наслаждение. But now the devotees have it. Но теперь она находится в руках преданных. And the Lord, of course, the Lord is Anandamaya Vyasat. И Господь является Ананда Майя Биасат. He is just looking for pleasure. Он всегда ищет наслаждение. But now the devotees have the biggest part of his pleasure. Но теперь у преданных находится большая часть его наслаждения. They have his mercy Shakti. У них находится это Шакти, милости. And therefore the Lord, in order to experience that, he needs the mercy of the devotee. И поэтому Господь, чтобы ему наслаждаться, он нуждается в этой милости. Can you follow that? Понимаете, о чем речь идет? It's sort of slightly, a little. Is the word for complicated sложно, or is there another word? Yeah, sort of. Something like that. Немножко запутанная, сложная тема. So therefore the Lord feels impelled irrevocably to get the association of his devotee. Поэтому Господь чувствует эту очень сильную потребность, необходимость общаться с преданными, которую невозможно преодолеть. Yeah, okay. Yeah, like that. Anyway, that's very nice. It's a very nice part of appreciating the association of devotees. Это очень хороший момент, который можно взять на вооружение, чтобы ценить преданных. And what does it mean for us? И что это означает для нас? Well, it sort of means sort of the same thing as what it means for the Lord. По сути, это то же самое, для нас это то же самое, что и для Господа. That devotees, particularly very special devotees like Srila Prabhupada, Например, для преданных, для особых преданных, особенно для таких, как Шрила Прабхупада. actually for all the devotees, really. И в действительности для всех преданных. But much for those special devotees. Но в большей степени все-таки для великих преданных. They have the mercy of the Lord. У таких преданных есть милость Господа. It is the highest, most wonderful, most blissful part of his Hladini Shakti. Это самое высочайшее, самое удивительное, самое исполненное самого большого блаженства часть энергии Хладини. Which is the best part, Hladini Shakti, is the best part of his Swarup Shakti, his personal internal potency. А Хладини Шакти является самой большой частью его Сварупа Шакти, то есть его природы. Yeah. So therefore, and because the great devotees have that, they become attractive for the other devotees. И поскольку великие преданные наделены или обладают этой частью энергии, то они становятся привлекательными для преданных. Because when we associate, well, the more advanced the devotees are, the more we then experience that mercy Shakti which they have. Поэтому чем больше преданные прогрессируют, тем больше нас привлекает вот эта энергия милости, которой он начинает обладать. Понимаете? Да. Right. So, therefore, it is advised, devotees are advised to become mercy hounds.
Поэтому преданным дается совет стать такими ищейками этой милости. Okay, hound ita sabaka, and it's a hunting dog. Okay. Yeah, how can we get the mercy? Как же мы можем получить милость? And generally we can get the mercy from the devotee. И в общем смысле мы можем получать милость от преданных. Therefore we need to get poluchat, the mercy of, the association of the devotee. Поэтому мы должны получать общение с преданными. Right. So, now let's talk about some ways we can get and give some mercy. Давайте также поговорим о том, как получать милость, но и как давать эту милость. But before we do that, Но прежде let us just go back one step to our discussion at the end yesterday morning. давайте вернемся немного на один шаг назад к той теме, которую мы обсуждали в конце вчерашней лекции. We're talking about associating in different ways with different levels of devotee. Вчера мы говорили о том, как необходимо общаться с преданными, находящимися на разных уровнях по отношению к нам. And then we were sort of just a little bit, expanding that concept. Мы как бы развивали эту тему, которая была дана. So I think at the end, we were talking about how we should, with those who are equal to us, we should basically be friendly. Мы говорили о том, что с равными преданными мы должны в основном поддерживать дружеские отношения. In a transcendental way, not just some social way. Но это имеется в виду трансцендентным образом, а не просто каким-то, не знаю, на социальном уровне. Yeah, social. You know what social means. You just chat and you just sort of waste time together. То есть вы понимаете, когда речь идет о социальном уровне, что подразумевается, что это просто какие-то пустые разговоры. So, So one point, what does it mean that a devotee is on an equal level with you? Один момент. Что означает, когда преданный находится на одном и том же уровне, что и вы? Well, some might say, well, let us just offer you a very simple way for trying to do that. Давайте предложим вам очень простой способ, как это можно сделать. It may not, because it's very simple, it may not always be totally accurate. Поскольку это очень просто, то не всегда это может быть очень точным. But in many ways and many times it will be very useful and you can use it. Но этот метод, если вы будете его использовать, он будет очень полезен вам. You can understand one way to understand even what level a devotee, any devotee is in relation to you. Это касается, в принципе, любого уровня преданного, который как-то к вам относится. By how long they've been devotees. Первый уровень, первый способ это определение, это то, насколько долго преданный находится в движении. If they've been practicing Krishna consciousness for more or less as long as you, then in many cases they will be more or less on the same level. Если преданный присоединился к этому движению примерно в то же время, что и вы, то в большинстве случаев это будет означать, что вы равны. Another it's a very closely related way of understanding. Еще один способ, как можно понять, кто перед вами, is how long the devotee has been initiated compared to you. это то, сколько по времени преданный является инициированным, то есть в сравнении с вами. Yeah.
Now, of course, there may be shortcomings with both of those methods. Конечно, и у того, и у другого метода могут быть небольшие недостатки. And, therefore, some would make the argument that there is a need to sort of psychoanalyze the devotees. Кто-то может поспорить, что для того, чтобы правильно определить уровень, необходимо глубоко в психологию человека залезть, так сказать. How free are you from breaking the regulative principle? Насколько ты свободен от желания нарушать регулирующие принципы? Are you as free as me? Настолько же ты освобожден, как и я, от этого? How attached are you to Krishna Насколько ты привязан к Кришне compared to me? в сравнении со мной? Yeah, but to figure this out, this can be extremely difficult. Но такое сравнение чрезвычайно сложное. In fact, it can easily be too difficult. На самом деле это может быть чересчур сложно. So, yeah. So, in a general sense, it's probably best to avoid getting into that too much. Лучше всего избегать погружаться вот в такую деятельность. And just generally keep it fairly simple. И оставаться простым. Prabhupada said Krishna consciousness is simple for the simple. Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны является простым для простых. Yes. And if you are complicated, Если вы сложный человек, well, if you're really complicated, you can make Krishna consciousness so complicated it becomes impossible. Если вы настолько сложный, что делаете сознание Кришны сложным, то практиковать его может стать совершенно невозможным. You know, when I was young, I studied philosophy. Когда я был молодой, я изучал философию. And I studied someone, fortunately I forget his name. К счастью, я забыл имя философа, которого изучал. But he was always like, he was super analytical. Это был супераналитичный философ. And he could take, simple statements and go into them in so many ways, very complicated. Он брал какое-то очень простое утверждение и усложнял его до невозможности. And he was famous for a particular statement. И он был известен одним своим утверждением. That the statement that I exist, if it's analyzed, it can become impossible to understand. Утверждение звучит так: я существую. If you go into it and analyze what it means, Если проанализировать, что это означает, что эта фраза означает, it can become impossible to understand. можно дойти до того, что вы просто не сможете понять, о чем идет речь. Do I exist? Существую ли я? Anyway, so yeah, let's keep things simple. То есть нужно просто ко всему относиться просто. But then we were, at the end yesterday, we were talking about different levels of friends. И вчера в конце лекции мы остановились на теме различных уровней дружбы. Junior friends, equal friends, senior friends. Младшие друзья, равные друзья и старшие друзья. And we were saying that a nastavnik, meaning a local местный nastavnik, may well be something like a senior friend. И мы говорили о том, что наставник, то есть старший преданный, который находится среди нас, может быть как раз старшим другом. Not the same as the spiritual master. Не таким же, как духовный учитель, Who's just very much a senior. который является куда более старшим по отношению к нам. Yeah. So now I want to ask you, nice and intelligent devotees, a question.
Поэтому сейчас, хорошие, разумные преданные, я хочу задать вам один вопрос. Пожалуйста. Okay. Now, we know about the five main rasas. Мы знаем о 5 основных расах. Yes. There's the neutral rasa, means oftentimes the cows in Vrindavan oftentimes are described as being in a neutral rasa. Например, нейтральная раса, и говорится, что во Вриндаване коровы, например, находятся в этой расе. They may not always be just neutral, but oftentimes. Не всегда, но чаще всего это так. Then there's a rasa of being a servant of Krishna. Есть раса слуги по отношению к Кришне. Hanuman is a great servant of Lord Ram. Хануман – великий преданный Господа Рамы. And Lakshmi Devi of Lord Narayan. И Лакшми Деви по отношению к Господу Нараяне. And that's their mood. They just want to serve. Это таково их настроение, они просто хотят служить. And then the cowherd boys are friends. Затем следующая раса – это, например, мальчики-пастушки являются друзьями Кришны. And even different cowherd boys are on different levels of friendship. И также вот эти мальчики-пастушки находятся на разных уровнях дружбы с Кришной. And some of them, like Subal, Sridham, they're friends, but their friendship is mixed with some elements of conjugal consciousness. Например, Субал или Шридама также являются друзьями Кришны, но их вот эта раса дружбы смешана с They help Krishna in his conjugal pastimes, so there's an element of sort of some conjugal consciousness there. Они помогают Кришне в его играх, в любовных играх, поэтому вот эти элементы вот этой расы любовной, они присутствуют у этих мальчиков-пастушков. It doesn't mean they have that sort of attraction to him. Это, однако, не означает, что у них есть влечение к Кришне такого рода, But they definitely assist. но они помогают в этих играх Кришне. Yeah, and then there are the parental devotees. Есть также преданные, находящиеся в родительской расе. And we know what parental mood basically means. Мы, естественно, понимаем, что такое родительское отношение. Protecting, taking care, желание защищать, заботиться, helping to develop, помогать, развиваться. Like this. And then there's the conjugal rasa. Есть также любовные отношения есть также. Right, that's particularly the gopis. В этой расе в основном находятся гопи. So now, devotees. Here comes the question. Итак, вопрос преданные. Are you ready? Вы готовы? Are you awake? Вы как, не спите? Okay, this is the question. What rasa with Krishna are his children in Dwaraka? Итак, вопрос. В какой расе находятся дети Кришны в Двараке по отношению к нему? Скажите мне. Слуги? Слуга? Слуги? What is слуги? What a wonderful try. Какая замечательная попытка. Младшие друзья. They are junior friends. Junior friends. Well, no. Yeah. Okay. That's the idea. Ну да, вот речь об этом. And Krishna is, because he's father. Поскольку Кришна является их отцом, It's not that they have a parental relationship. It's not. Это не означает, что у них есть родительское отношение, Yeah, because he's the parent. поскольку родитель он.
So yeah, they're junior friends. Да, они являются младшими друзьями. Junior, and here's the senior friend. А он по отношению к ним старший друг. Because a child is always a junior. Поскольку ребенок это всегда младший. But the relationship is very affectionate. It's not just like servant, very formal. Но поскольку они являются детьми Кришны, то их отношения исполнены любви. То есть там нет вот этого как бы формализма или официальности, что я ваш слуга. Yeah. So Krishna there is senior friend, and the children are junior friends. Итак, Кришна в этих отношениях является старшим другом, а его дети младшими друзьями. If you go into it, it's very interesting. Если погрузиться в эту тему, она очень интересная. Okay, now let's go on to another part. It's more getting, but it's also to do with giving. Давайте перейдем к следующему подразделу, в котором также есть место для получения общения, но также и для того, как давать общение. Now the point here is that whoever's association you receive or anyone receives, the receiver becomes like the giver. Смысл этой темы заключается в том, что когда человек принимает общение чье-либо, он становится также тем, кто дает это общение. Yes. If you associate with devotees, you become a devotee. Если вы получаете общение с преданными, вы становитесь преданным. If you're a devotee, but you accept the association of non-devotees, Если вы преданный, но получаете общение с непреданными, means you listen to their talk and you see their example of their non-devotee existence. то есть это означает, что вы слушаете о том, как они рассказывают, как они являются примерами того, что они не преданные. Then there's a danger you'll become a non-devotee. В таком случае вы как бы подвергаетесь опасности тому, чтобы стать непреданным. Sometimes it happens. Иногда такое случается. Yes. Because you are accepting their nature. Поскольку вы принимаете их природу, And you're taking it into yourself. и вы как бы принимаете ее в себя. And then when you take it into you, then you start to reflect it. И поскольку вы принимаете это отношение внутрь себя, вы начинаете как бы проявлять это отношение. There's a very interesting passage in Nectar of Devotion. В нектаре преданности есть один замечательный момент, один отрывок. There it is spoken by a very interesting devotee, person. Одна интересная личность произносит эти слова. It is spoken by Hiranyakashipu. Хираньякашипу. Haribol. Hiranyakashipu Uvacha. So he is warning Prahlad. Он предупреждает Прохлада. That he says, Prahlad, the soul is like crystal. Душа подобна кристаллу. Crystal, if you have a light on and you hold some crystal up to the light, then the light passes through and is immediately refracted out the other side. Если взять луч света и поднести к нему кристалл, то как бы кристалл, размножается, с другой стороны появляется его, отражение. You know how crystal works, or just glass even. Или взять стекло, например. Yeah. So the light goes in, but then it just goes out. Если свет проникает внутрь, он тут же выходит с другой стороны. So Hiranyakashipu is warning Prahlad, be careful who you associate with. И Хираньякашипу предупреждает Прохладу: будь осторожен, с кем ты общаешься. Because you will not be able to stop yourself
reflecting that association. Потому что ты не сможешь не отражать то общение, которое ты получаешь. So he warns him, you be careful, watch out for Vaishnavas in disguise. Он предупреждает его, будь осторожен, берегись вайшнавов, которые находятся как бы замаскированные вайшнавы. Watch out. Берегись их. Oh, very dangerous. Это большая опасность. Because you'll become like that. Потому что ты станешь таким же. Yeah. So even in ordinary material society there are sayings like that. Даже в обычном материалистическом обществе есть подобные поговорки. You associate with thieves, you become a thief. Если вы общаетесь с ворами, вы станете вором. Yeah, I know many devotees, before they were devotees, they associated with vegetarians. Я знаю многих преданных, которые до того, как стать преданными, общались с вегетарианцами. And they became vegetarians. И поэтому сами также стали вегетарианцами. And then they associated with devotees and became devotees. Затем они стали общаться с преданными и стали преданными. So like this, association is very powerful. И так это и происходит. Общение очень могущественный процесс. And if you accept and sort of absorb the influence of the association of anybody, Поэтому, если вы получаете что-то общение, впитываете его в себя, then you must become like that person. это неизбежно будет означать, что вы станете таким же, как этот человек. Therefore we must, what was the first thing we said? Was it yesterday or whenever? О чем мы вчера вначале говорили? We must associate with Srila Мы Prabhupada. должны общаться со Шрилой Прабхупадой, да? And then next, with those who are actually faithful followers of Srila Prabhupada. А на втором месте было то, что мы должны общаться с верными последователями Шрилы Прабхупады. Yeah, these are the first people we must accept the association. Это первые из тех личностей, чье общение мы должны принимать. Yeah. So now, let us talk a little bit about getting and giving association in different ways. Давайте сейчас поговорим о получении и и отдавании своего общения различными способами. Он общается с преданными. Этот жук общается с преданными. I think he can hear. Я думаю, он даже может слышать, о чем здесь идет речь. He doesn't know what's going on, Он не знает, что происходит, but it's going in. но в него входит все это. Должен быть милость Кришны. Должен быть. Yeah, okay. So now we're going to read a verse from Nectar of Instruction. Сейчас мы прочитаем стих из Нектара наставлений. This is Nectar Nastavlenia, verse 4. Текст 4. Dadati pratigrinati guyam akyati prichati bhunte bojayate chaiva shad vidam priti lakshanam. Offering gifts in charity. Дарить подарки. Okay. Accepting charitable gifts. Принимать подарки. Revealing one's mind in confidence. Открывать свое сердце. Inquiring confidentially. Слушать о сокровенном. Accepting prasad. Принимать прасад. And offering prasad И угощать прасадом. are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Это 6 признаков любви, которыми обмениваются преданные. In other words, these are very important ways of associating. Так это, другими словами, это способы, с помощью которыми можно общаться с преданными. There are other ways also, but these are like very classic ways of associating. Есть и другие способы, но эти способы являются классическими. So, let me ask you, Позвольте спросить вас, when was the last time you gave a devotee a gift?
gift? Когда последний раз вы дарили что-то преданному? Anyway, you think about it. We should give devotees gifts regularly. Мы должны регулярно что-то дарить преданным. Chira Vitram Yadal Mataji Guru Charan Gerle. Вчера. Da Padarak. So, okay, so I gave a devotee a gift. Так я подарил что-то преданное. Mataji Danakeli Dala Mania. What? Like Padarki gifts. Postli Harinama Anadala Mania Niskolka Svetna Kapusta Pakora. Oh, Hara. Well, that's prasad actually. Но на самом деле здесь уже речь о просаде идет. Category. Другая категория. But here, devotees, we're trying to be educational. Но мы пытаемся получать образование здесь. We want you devotees today, such nice devotees, we want you to, if you can, please, give another devotee a gift. Дорогие преданные, попытайтесь дарить что-то преданным Сегодня? сегодня. Uttara? Если возможно. Anyway, if you can't somehow or other get it together, Если у вас не получится, and you can actually, на самом деле вы можете. Нет ничего сложного. at least meditate on По doing it. крайней мере, помедитируйте на то, чтобы сделать это. Yeah, so give a devotee a gift, and that means you're probably going to receive a gift. Подарите подарок, это будет означать также, что, скорее всего, и вам что-то подарят. And when you receive, if you receive a gift, appreciate it. И если вы получите какой-то подарок, попытайтесь оценить этот поступок. Can you imagine? Really? Feel appreciation in your heart. Почувствуйте как бы ценность этого поступка в своем сердце. And express that. И выразите это словами. Gratitude is a very important state of consciousness or emotion for a devotee. Благодарность — это очень важная составляющая сознания или эмоция. As one devotee said, Как сказал один преданный, Krishna consciousness is so wonderful, we should just relish it and just get the nectar. сознание Кришны настолько замечательно, что мы должны просто наслаждаться им и получать этот нектар. But we should never forget where we got it from. Но мы никогда не должны забывать, от кого мы его получили. Oh yes. And even it is an important and very nice part of humility. Это также очень важная и очень правильная, очень хорошая часть смирения. Gratitude, that mood of appreciation that, oh, I got some mercy, I got something nice. It's a natural part of a humble type of attitude. Благодарность, то есть то чувство, когда мы ценим, когда мы что-то получаем, это часть смирения. Yeah, sometimes when we do these sometimes when we do seminars, Иногда, когда мы проводим семинары, we do a special program. мы проводим особую программу, It's called Avigyata Saka. которая называется Авигьята Сакара. Yeah. It means unknown friend. Это означает неизвестный друг. We did it in the GPC body once. Однажды мы делали это на встрече GBC. I don't know if I told you about that. Не знаю, говорил ли я вам об этом или нет. Everyone was given a piece of paper secretly. Каждому тайно был вручен листочек бумаги, маленький. It was the name of another GBC member. И на нем было написано имя другого GBC. And every day during the meetings, we had to give them a present. И каждый день в течение того времени, когда шли эти собрания GBC, нам нужно было дарить подарки преданным. But they must not know who is the person giving them.
но они не должны были знать, от кого подарок. So I had a very good friend. У меня появился очень хороший друг. He gave me a pizza. Он дал мне пиццу. And he gave me 50 euros. И также 50 евро. And only afterwards I found out who it was. И только потом, позже я узнал, кто это был. Yes, okay. So, Panimayacha, this is what you call it? Домашнее задание, yeah? Задание. Домашнее Домашнее задание. задание. Okay. Хорошо. You don't need to do it in an unknowing way. Не обязательно делать это тайно. No, you just, give a devotee a gift. Просто делайте подарки преданным. Something. Что-нибудь. Give them a flower. Цветочек можете подарить. And next is Guyam Akyati Prichati, revealing your mind in confidence. Следующий пункт – это говорить о сокровенном. And then inquiring confidentially basically means responding to the revelations which the other person has revealed to you. Говорить о сокровенном означает как бы ваша реакция или ваш ответ на то, когда вам открывают сердце. Yeah. Something confidential means something people are not just going to stand up in front of the devotees and announce that, I feel like this. Что-то сокровенное – это не то, о чем можно встать и поделиться со всеми. If you ever become a nastavnik, Если вы когда-нибудь станете наставником, this confidentiality is just totally important. очень важным фактором является конфиденциальность, способность хранить секрет. I don't know if you've ever had the experience of revealing some confidential aspect of your heart to another devotee. Я не знаю, есть ли у вас подобный опыт, когда вы открывали нечто очень сокровенное, что-то глубокое из вашего сердца другому преданному. Like maybe I have a certain problem. Например, если у вас какие-то серьезные проблемы. But then shortly after, maybe the next day, another devotee, maybe a few devotees come to you. И через какое-то очень короткое время, допустим, на следующий день к вам подходит другой преданный или несколько преданных. And they say, "Oh, I didn't know you had that problem." И говорят вам: "О, я не знал, что у тебя такие проблемы." So, this is one of the worst mistakes you can make. Это одна из самых грубых ошибок, которые можно допустить. So if some devotee feels so much trust for you that they can reveal some of their deeper internal feelings. Если какой-то преданный очень сильно доверяет вам и готов поделиться какими-то сокровенными вещами, That's a very special thing. это очень особая вещь. Yeah, and that has to be respected. И это нужно уважать. And as much as possible, try to respond appropriately. И также нужно как можно, по возможности, как можно искренне ответить на это открытие сердца. So they have given you some special association. Они дают вам особое общение. Yeah. And now you have to give some appropriate association. И теперь вам нужно ответить чем-то тоже сокровенным. So I'm not going to order you all to do this here today. Я не стану приказывать вам делать это сегодня, Okay. здесь. Because, I don't know if there is someone here who you would feel confident enough about to reveal your heart to. Потому что я не знаю, есть ли здесь преданные, которым вы так доверяете, что готовы открыться. But we should know this is very important part of devotee association. Но мы должны четко знать, что этот аспект является очень важным в общении с преданными. And it involves
getting and giving association. И именно он подразумевает как получение, так и давание общения. And we all need, now there's a saying, did I mention the other day? No man is an island. Yeah, okay, no man is an island. No one can just really exist on their own. Мы говорили, приводили эту пословицу на днях. Человек не остров, то есть человек не может находиться в одиночестве. Everyone needs at least one person who they can express themselves to and get nice feedback from. У каждого человека должен быть, по крайней мере, один человек, которому он доверяет, которому он может открыть свое сердце и получить достойный ответ. Don't try and do it too much with yourself. Не старайтесь слишком много, откровенничать с самим собой. Yeah. Sometimes it's said that devotees are like mirrors. Иногда говорится, что преданные подобны зеркалу. If you want to see yourself, well, as we are without a mirror, we cannot see ourselves. Без зеркала мы не можем видеть сами себя. Yeah. So devotees are like, so if you want to understand yourself, oftentimes you are not the right person to ask. Поэтому, если вы хотите понять себя самого, то вы — это не та личность, которой лучше всего задавать вопросы об этом. Yes. We are generally prone to be very charitable towards ourselves. Обычно мы очень, снисходительны к себе. Oh, yes. Who am I? What sort of person am I? Кто я? Что я за человек? Oh, I'm a very good person. Наверняка очень хороший человек. I have many good qualities. У меня замечательные качества. Faults? Ошибки, недостатки. I can't remember. Maybe I showed a Не fault a помню. while ago. Может быть, что-то было недавно. So, anyway, therefore devotees are like mirrors. Поэтому преданные подобны зеркалу. Especially a close devotee who understands you. Особенно, подразумеваются преданные, с которыми у вас есть близкие отношения, которые знают вас. From them you can get understanding of who and what you are. Они могут помочь вам понять, кто вы такие на самом деле. Then accepting prasad and offering prasad. Следующий аспект — это принимать прасад и угощать прасадом. We want you to do this today. Это мы хотим попросить вас сделать сегодня. Okay. Prabhupada, I won't tell you the whole story, but Prabhupada once said, Не буду рассказывать вам всю историю, но Прабхупада однажды сказал, there are two types of devotees. есть два типа преданных. One likes to eat prasad, Одни любят вкушать прасад, the other likes to distribute prasad. а другие раздавать. Prabhupada said they are both good. И Прабхупада сказал, оба типа преданных хороши. That's good. But the one who likes to distribute prasad is better. Но тот, кто любит раздавать прасад, он лучше. Okay. So anyway, I'm confident. I make a prediction. Я уверен, я делаю предсказание сейчас. You will accept prasad today. Сегодня обязательно вас угостят прасадом. Score up. Может быть, гречка. Anyway. But see if you can distribute prasad. Но попробуйте сами раздать прасад. When was the last time you distributed prasad? Когда последний раз вы раздавали прасад? Anyway, maybe it was quite some time ago, I don't know. Может быть, уже давненько. So these are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Это 6 признаков любви, какими обмениваются преданные друг с другом. And we should cultivate these. И мы должны их культивировать. They're all very important elements in the science of association with devotees. Это очень важные элементы в науке общения с преданными. Okay.
Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли у вас дополнения или вопросы? Prabhu. Хотел спросить про кармические фильмы. Вы говорили, что мы впускаем героев, потому что в кармических фильмах обязательно герой, но практически это всегда непреданный. И мы, если смотрим кармические фильмы, есть ли такое, то что мы впускаем в сердце и потом разрушаем преданность свою? Like hero. Yeah. Like, Я не совсем понял вопрос, если мы... Да, если мы смотрим кармические фильмы, это является тем О, примером, что мы фильм. получаем, да. как Rambo, James Bond. Does it affect us when we see... I think you should repeat it. Ну, вопрос как бы такой, когда мы смотрим кармические фильмы и видим героя, который чаще всего неприятный, означает это, что мы, это воздействует на нас, Да, получаем это плохое общение. и мы получаем плохое общение таким образом. Да. Это достаточно. Anyway, да. Очень да. Yes, sure, of course. Generally, we don't. Generally, we discourage at least devotees from watching karmi films. Мы чаще всего стараемся как бы отговаривать преданных от подобных занятий. Yeah, because inevitably, you know, I mean, they're done very cleverly. Неизбежно фильмы делают очень красивыми, очень, то есть качественными. Yeah, to really like absorb the minds of the people. Смотря фильмы, просто погружают, то есть фильмы сделаны так, что ум людей просто погружается в них. Yeah, and when your mind is absorbing something, it is going to influence you, and you will show that influence in due course. И таким образом, как бы ум пропитывается тем, что показывают вам на экране, и рано или поздно вы начнете проявлять то, что вы получили. Yeah. Yeah. Prabhupada was on an airplane Однажды Прабхупада летел в самолете in first class in row number 1. В первом ряду. And there on those planes in those days, they just had one big screen in the front. И раньше вот в самолетах вот рядом с первым рядом всегда был большой экран, телевизор. And they showed the movie. И во время полета людям показывали кино. So they were showing it was like a British or American World War II movie. И когда Прабхупада летел на самолете, там показывали фильм о Второй мировой войне. Yeah. It's a very violent film. Очень жестокий фильм. Starring a very famous person who was always in that type of movie. И в главной роли был человек, актер, который снимался именно вот в таких фильмах. David Niven. Anyway, so David Niven is going up the hill. Дэвид Нивен поднимается вверх по холму. And the enemy they're up the hill, they're shooting at him. И враги находятся на вершине и стреляют в него. Up he goes, and then he gets shot. И вот он взбирается вверх, но его ранили. Now he's down, И он падает вниз. but he gets up, Но он снова поднимается. and he goes up the hill again. И снова поднимается на холм. Пытается He's подняться. up, going up, then he gets shot again. И так в него снова попадают. And Prabhupada's sitting there watching this. Прабхупада сидел в самолете и смотрел на все это. And you know, then David Niven gets shot again. И вот в Дэвида Нивена очередной раз попадает. He's down on the ground. Он падает на землю. But then he's up again. Он снова поднимается And he's going up there. и снова забирается на холм. And Prabhupada's watching. Прабхупада смотрит на это And Prabhupada just sort of goes. и засыпает. For
just for some, maybe, I don't know, 15-20 seconds or На so. 15-20 секунд, может быть. And then Prabhupada woke up. Затем просыпается. And there's David Neal. Дэвид Ньюман снова штурмует этот холм. The bomb explodes. Взрывается бомба. Ah, but he's up again. Но ему все нипочем, он снова поднимается. And Prabhupada turned to his assistant next to him. И Прабхупада поворачивается к своему слуге. And in a very sort of cool way, И очень серьезным образом Prabhupada said, "Oh, not dead yet." говорит, что он еще до сих пор не умер. Okay, someone back there. Yeah. Кто-то еще вопрос задавал. Вот в одной из лекций я слышал, что вот этот принцип первый, дарить дары и принимать дары, что он более подробно переводится, более точно, как забота, что заботиться о преданных и позволять о себе заботиться. И как бы, что вот, допустим, если тебе что-то дарят, зачастую это может быть какая-то ненужная вещь, допустим, какую-то что-то подарили, и ты как бы не знаешь, что с ней делать. То есть вот, а как бы забота, она всегда как бы актуальна и то есть, вот в этом смысле, как бы, насколько это верно. You should take care of the Yeah, devotee. we heard that this first principle of giving gifts and receiving gifts in a more sophisticated way means that you care and you accept care. Okay. Because gifts sometimes they are useless. Yeah. And when you care, it's always nice. Okay. Is it true? That's certainly part of the picture. Да, это часть картины, But you can also give a gift. но подарки также можно давать, дарить. Prabhupada, well, you know, let me tell you a funny little thing. Я расскажу вам одну забавную историю. When you become a sort of a senior person, Когда вы становитесь старшим, like me, то есть, in ISKCON, то есть, когда вы становитесь старшим в ИСККОН, yeah, people give you things. люди начинают дарить вам что-то. Someone gave me 2 hats yesterday. Вчера мне подарили 2 шапочки. У меня есть 2. У меня уже одна есть. Anyway, очень хорошо. So we tend to accumulate things. И мы имеем, так сказать, склонность накапливать вещи. Вернее, не склонность, а вынуждены накапливать какие-то вещи. How many socks do I have? Сколько у меня носков? At least that I have received. По крайней мере, из тех, которые мне подарили. It's hundreds. Сотни. Seriously. Я серьезно. It's nice. We don't refuse them. Это хорошо, мы не We отказываемся. accept them Мы because принимаем. it's a gift from a devotee. Потому что это преданные дарят, они дают подарки. We use them for a while Какое-то время мы используем их and we give them away. и отдаем. Yeah. Giving a gift. Вот так мы дарим подарки. So yeah, you know, taking care of a devotee is related, is sort of part of the same program. Заботиться о преданном – это часть той же самой программы. We should be careful not to become more intelligent than Rupa Goswami. Но мы должны стараться не становиться более умными, чем Рупа Госвами. И Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада. Не очень хорошая идея. Yeah, let me tell you a little story. Еще одну историю расскажу вам. That Prabhupada was in America, Прабхупада находился в Америке, and one devotee came to see him from Los Angeles. и один преданный приехал из Лос-Анджелеса, чтобы пообщаться с And Прабхупадой. he wanted to show him some photographs of a program they had in the temple. И он хотел показать Прабхупаде фотографии, сделанные на программе, которую они проводили. Some Indian, like famous Indian classical dancers had come and done a performance in the Sunday program in the temple room.
Они проводили воскресную программу в храме, и к ним был приглашен какой-то известный индийский танцор. And this devotee came with photos to show Prabhupada. И этот преданный приехал показать Шри Прабхупаде фотографии с этой программы. So he's showing the photos. И так он показывает, передает Прабхупаде одну за другую фотографии. And telling Prabhupada, oh, it was very impressive. Он говорит, такое большое впечатление произвел этот танцор. The guests, they were impressed. Гости были под большим впечатлением. And Prabhupada's looking at the photos. Прабхупада смотрит на фотографии. And the dancers are dancing with their backs to the deity. И танцоры танцуют, находясь спиной к божествам. And the audience is sitting sort of like how you're facing now. И вся аудитория, вся публика, она сидит вот лицом к божествам и смотрит. And the devotee is saying, yes, it was very successful, very nice. И преданный продолжает восхищаться, говоря, что люди были в восторге от этого представления. Prabhupada said, but the dancers have their backs to the deity. Но Прабхупада говорит, но танцоры танцуют спиной к божествам. And the devotee said, yes, well, it seemed that was the best way to arrange it. Но преданный отвечает, похоже, что вот именно так было лучше всего, то есть по-другому никак. But the people liked it very much. Но людям очень понравилось. It was very successful. Очень успешное представление. Prabhupada said, but the dancers had their backs to the deities. Прабхупада продолжает, но танцоры стояли спиной к божествам. And in Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami says, you must not turn your back to the deity. А в Нектаре преданности Рупа Госвами предупреждает нас, что мы не должны поворачиваться к божествам спиной. And devotee, well, we asked the GBC. И тогда этот преданный немножко напрягся, но сказал, вообще мы спросили у GBC. Jayatirtha Prabhu. Джаятиртха Прабху. Jayatirtha said it was all right. Джаятиртха сказал, что ничего страшного. And Prabhupada said, oh, I see. Прабхупада сказал, вот в чем дело. Rupa Goswami says you must not turn your back to the deity. Рупа Госвами говорит, нельзя поворачиваться спиной к божествам. But Jayatirtha says it is all right. Но Джаятиртха сказал, все нормально. Jayatirtha has become big devotee. Джаятиртха стал великим преданным. Yes. And Prabhupada said, that is the problem in ISKCON. И Прабхупада затем отметил, что в этом проблема в ISKCON. Too many big authorities. Слишком много больших, великих авторитетов. Means, Prabhupada says things, acharyas say things, but we have a better idea. Прабхупада говорит об одном, а ачарьи говорят о том же самом, но у нас свои идеи, они лучше. So Prabhupada used to give gifts. И Прабхупада сам раздавал подарки. Yeah, and devotees would give gifts to him. И преданные также дарили подарки ему. And in the purport, Prabhupada talks about that. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит об этом. And of course, caring for devotees, that's also, in a sense, it's a type of gift. Конечно же, забота о преданных в каком-то смысле это тоже как дар, некий дар. Yes, it's very nice, it's very important. Это очень хорошая вещь, это очень важно. But let's not forget what is stated here. Ну, давайте не будем забывать, о чем непосредственно говорится здесь. We will, sort of add something to Nectar of Instruction. Не будем добавлять чего-либо к нектару наставлений. Prabhu, yes. У меня несколько длинный вопрос, если можно, я расскажу. Сознание Кришны я познакомился 10 лет назад. И общение с преданными у меня было редкое, посещение храма было тоже редкое, вот эти, 7-8 лет. Читал некоторые книги, в том числе Шримад Бхагаватам. За это время у меня вырос сын, младший сын. И вот
когда ему исполнилось 18 или сколько лет, он стал регулярно посещать храм, Бхакти в рикшу, преданное служение, значит, стал на путь. Через год после этого, как сын стал это регулярно все посещать, я тоже стал регулярно посещать Бхакти в рикшу, читать Шримад Бхагаватам, посещать храм, лекции и все прочее. И вот у меня вопрос состоит в том, что сын говорит, что он является старшим преданным по отношению ко мне. Вот так это или не так? Мне кажется, это так. Но обычно должен быть what? Вокруг, would you say? The other way round. Обычно должно быть наоборот. Okay. Usually the father is the leader. Обычно отец является лидером. But sometimes they say, sometimes the child is the father of the man. Но иногда говорится, что ребенок это отец человека. Yeah. So sometimes we can learn from young people, and that's good. Иногда мы можем учиться у молодых, и это хорошо. Yeah. Isha, Mataji. Спасибо за лекцию. У меня вопрос немножко такой гендерный. Gender, okay. Так как мы все вместе, то есть присутствуем на программах Матаджи, Прабху, то есть на служениях там, и так далее. То есть как должны проявляться вот эти 6 принципов в отношениях, если, допустим, Прабху, там, Матаджи, они не женаты. То есть, у Матаджи есть, допустим, муж, там, Прабху есть жена. Вот. То есть, или они никак не должны проявляться, эти 6 принципов. То есть, и как? То есть, вопрос. Okay. Хороший вопрос. Well, you know, when it comes to giving gifts, что касается того, чтобы дарить подарки, yeah, we're talking about sort of intimate type of, very personal type of exchange. Это очень личностный обмен. Then probably best not to do it between men and women unless they're householders. Лучше всего не придерживаться этого принципа, то есть не дарить подарки, не принимать, то есть между мужчинами и женщинами, если только они не домохозяева. Yeah, and preferably, well, definitely between the husband and the wife, it must be done. Муж и жена должны делать так. It can be done to some degree with other householders too. С другими домохозяевами это допустимо до определенной степени. Generally we recommend that as far as nastavniks go, that men are nastavniks for men and women for women. Обычно мы рекомендуем, что если речь заходит об отношениях наставник-подопечный, то тогда мужчины должны быть наставниками у мужчин, а женщины у женщин. Sometimes, though, we have that men, householder men, are nastavniks for ladies. Но иногда, однако, бывает, что мужчина-домохозяин может быть наставником у женщины. Yeah. It was done more a little while ago. Какое-то время. It was done more, yeah, as a rule. То есть, как правило, это более, серьезно этому стали следовать какое-то время назад. But some problems arose. Но появилась проблема. You can guess what sort of problems they arose, such as life in this material world. Появились проблемы, потому что такова жизнь в материальном мире. Yeah. But still,
But, you know, like a man, a householder man, can be a nastavnik for a lady, possibly, but it's best if his wife is also involved in the process. Да, это допустимо, если мужчина-домохозяин является наставником для какой-то женщины или девушки, но лучше всего будет, если супруга этого домохозяина будет вовлечена в процесс наставничества. And there are ladies who are nastavniks for men. Есть также случаи, когда женщины являются наставницами для мужчин. Just, you know, male-female relationships, you got to be careful. То есть в отношениях между мужчинами и женщинами нужно быть осторожными. Because history has shown that you got to be careful. Потому что практика показывает, что нужно быть осторожными. But you can accept prasad and offer prasad. I mean, that goes on. I think it's not unusual. Принимать прасад и угощать прасадом — это не есть нечто необычное, то есть это можно делать. To some degree you can offer gifts and receive gifts, but again you got to be a bit careful. До определенной степени можно также обмениваться подарками, но здесь нужно быть осторожными. But as a lady, you can do these things freely with other ladies. Но, будучи женщиной, вы можете спокойно следовать этому принципу с другими женщинами. Что вы думаете? И без какой-то слишком много. Да, хороший вопрос. Yes, Prabhu. Спасибо большое за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, вот нужно ли в общении со старшими и младшими равными внутренне считать себя как бы ниже? Ну, то есть в смирении как бы занимать более позицию. Если да, то как вот это настроение культивировать правильно? Should the junior be humble? In all these types of relationships, equals, juniors and seniors, we have to consider ourselves lower? And if it is right, then how to cultivate this consciousness? Well, you know, obviously, it is just a general Vaishnava principle that we should try to be humble. То есть это основной вайшнавский принцип, таков этикет вайшнавский, что мы всегда считаем себя смиренными. But it's also an interesting point. We also have to be realistic. Но также мы должны быть реалистичными. Just as an example, Prabhupada, from time to time, even with his own disciples, expressed himself very humbly. Известно, что Шрила Прабхупада, находясь в обществе своих учеников, очень часто проявлял очень глубокое смирение. Yeah, but then from time to time, Prabhupada openly made statements that he was a Mahabhagavat. Но также иногда он делал такие открытые заявления, что он является Махабхагаватой. Yeah, because he was. Потому что он и был им. And it's just reality. Такова реальность. And it was important for his disciples to understand it clearly from him because they trusted him so much. И для учеников было важно понять это, услышав именно от него, потому что они доверяли ему. You know, that's one problem we don't have to worry about. Это то, о чем нам не нужно беспокоиться. Saying that we're Mahabhagavats. Чтобы говорить, что мы Махабхагаваты. But, yeah, so we should try and be humble, of course, Trinada, peace and each other. Несомненно, мы должны проявлять смирение. But we should also have a reasonable idea of what's our position in Krishna consciousness. Мы должны также применять здравый смысл и оценивать здраво свое положение в сознании Кришны. And be able to identify these three levels of devotees in relation to us. И когда мы общаемся с преданными, хорошо понимать, кто на каком уровне находится по отношению к нам. And for example, we shouldn't, in our effort to be very humble,
we shouldn't go to the very junior devotees who just really don't know much and tell them, please instruct me, give me guidance. Например, в попытке быть проявителем или быть смиренным, мы не должны подходить к младшим преданным и говорить, пожалуйста, дайте мне наставления, дайте мне прибежище. Спасибо, нет. It's not how Krishna consciousness is done. Сознание Кришны это не таким образом действует. So this is part of Achintya Bheda Bheda Tattva. Это часть Achintya Bheda Bheda Tattva. Yeah. Achintya Bheda Bheda Tattva is all pervasive in Krishna consciousness. Вот эта философия Achintya Bheda Bheda Tattva, она всепроникающая в нашем обществе. But anyway, when we are, for example, associating with juniors, например, когда мы общаемся с младшими, then we should have a humble state of mind. Мы должны иметь умонастроение смирения. We have to understand, okay, this is a junior, and I have been a devotee longer, I do know more. Мы должны понимать, что да, передо мной младший преданный, я нахожусь в обществе дольше, я больше знаю. So I have a duty to help this person. И мой долг помочь этому человеку. But my mood should be the mood that, not like a superiority mood, but as a servant. I'm serving this person, junior, by helping them in Krishna consciousness. Но при этом мы должны культивировать умонастроение не превосходства, а именно умонастроение слуги, что я, помогая этому преданному, я служу ему. Or, if you have a service like you're a temple president or temple commander, или, например, если вы выполняете служение коменданта или президента храма, then you have to instruct devotees. Do this, do that. Вам приходится давать наставления преданным. Делай это или делай то. You got to do it. Вы должны делать это. Yes. So, but you must do it not in the mood of the boss. Но не нужно при этом поддерживать в себе настроение начальника или босса. Я начальник. Ты маленький. Это моя милость. Я наставляю тебе. Yeah. But in the mood of a servant, that I am helping you. I'm helping you by engaging you in this wonderful devotional service. В этом служении умонастроение должно быть таковым, что я, занимая тебя в служении, я помогаю тебе. Is that okay? Понятно? Anyone else? Еще кто-то хочет спросить что-то? Вы говорили по поводу получения общения с Шрила Прабхупадой и последователем. А достаточно ли общения с Шрила Прабхупадой это чтение книг, или нужно также слушать лекции Шрила Прабхупады? Okay, it's a good idea to listen to the lectures. Слушать лекции Шрила Прабхупады очень хорошая идея. Prabhupada's lectures are, in English we would say, an acquired taste often. That means at first it's not easy, but if you work on it, you get a taste for it. Когда вы слушаете лекции Прабхупады, это сначала может быть нелегко, но постепенно вы можете приобрести вкус. When I first joined, I found it difficult to listen to Prabhupada's classes. Когда я присоединился только к этому движению, мне было тяжело слушать лекции Шрилы Прабхупады. But I carried on, and I got a taste for it, and Но it's really nice. Я продолжал слушать эти лекции и постепенно приобрел вкус к ним. They are actually the best. Они на самом деле самые лучшие. They may not be the most, colorful. Может быть, они не такие яркие. Or full of stories. И не полны всяких историй. What you say? Шутки, так далее.
deepest in Krishna но они consciousness. самые глубокие в сознании Кришны. Yeah. And listening to Prabhupada's kirtans and bhajans. Также это относится и к слушанию баджанов и киртанов в исполнении Шрила Прабхупады. You know, Prabhupada's kirtans may not on the surface be as dynamic as many of our kirtans. Возможно, киртаны Шрилы Прабхупады не настолько динамичные, как может показаться на поверхности, как какие-то киртании наши известные в Искон. Как сегодня утром Субал Прабhu. Очень сильный киртан. But actually, they are the deepest and most beneficial to listen to. Но киртаны Шрилы Прабхупады на самом деле приносят максимальное благо, и они самые глубокие. Then another extremely important thing Еще одна чрезвычайно важная вещь is to read the biography. Читать биографию Шрилы Прабхупады. Yeah. Because then you will understand more Prabhupada as a person and what sort of devotee was Prabhupada. Потому что, читая биографию, вы обязательно больше поймете Шрилу Прабхупаду как личность и узнаете, каким преданным он был. Because he was a person with he had his personality. Потому что Прабхупада личность, он человек, у него есть качества. Yeah, I mean we're all persons. Each one of us has our ways of thinking, our emotions, which are ours. They're different from others. Мы все люди, мы каждый являемся личностью с определенным набором эмоций и определенным видением. Yeah, so Prabhupada was like that. Wow, he was a real character. Прабхупада был личностью, это был удивительная личность. Incredible sense of humor. У него было невероятное чувство юмора. But his ability to analyze and give a judgment on something was just unparalleled. Но его способность анализировать ситуацию и делать вывод из этого, это просто беспрецедентно. Completely, totally. No one's anywhere near. Это абсолютно никто рядом не стоит. So it's very important to witness that. И очень важно стать свидетелем этого. Imagine, by studying these things, reading, hearing the description. Изучая, слушая повествование, которое описывает это. Otherwise, Prabhupada becomes some distant authority figure and not so much like a person that we have a relationship with. А иначе Шрила Прабхупада останется просто какой-то очень далекой фигурой, даже, возможно, не личностью, с которой у нас могут быть очень личностные отношения. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. More Premanande. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж Ки. Association of those who knew Prabhupada personally. Также очень важно получать общение с теми, кто лично знал Шрилу Прабхупаду. Yeah. You can learn a lot about Prabhupada. Вы сможете очень много узнать о Шриле Прабхупаде. And just about Krishna consciousness. Для сознания Кришны. Hare Krishna.